Hallo meine Freunde, hier sind wir nun wieder. Ja, bei Forgotten City und die Wahl, die lief jetzt anscheinend nicht sehr gut. Aber was machen wir jetzt? Wie überzeugen wir die anderen zwei? Ich habe schon einen Plan. Der Sentius will ja einen Schuldigen finden. Wenn ich jetzt einen wähle, der ihm seine Stimme gibt, was passiert dann? Probieren wir das doch mal. Ja, kennen wir uns doch. Regeln ein paar. Oh, was ist hier? Rufius hat Wertschel bedroht, aber wenn ihr ihm etwas von der Weidenrinde gebt, kann das sein Römer. Oder wir machen so, überzeugen Wertschel. Da müssen wir keinen ans Messer liefern. Ja. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. Alright, got it. Okay, got it. Julia. Fabia. Und er zurücktreten. I'll go. Sehr gut. Und wir können uns... Ich frag mal die Schwester. Derzeit bis Galerius hier unterwegs ist. Sonst weiß ich nicht. Da oben. Hi. Ja, alles gut, alles gut. So, da ist hier noch jemand. Ugh, this place has become a thoroughfare. Ist ja gut. I wish Horatius would... Was ist deine Geschichte? What are you... Bezaubernd. Wie kommt man hier raus? Ja, dann reden wir über was anderes. You know, some people say it, but what... Okay. Gute Did you Frage. hear that? Curse you! What do you have to say? No response. Ja, ich I'm weiß. telling you, either that, or like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to... Wir werden es früher erfahren. Dann I halt nicht. trust you can see yourself out. Du kannst mir nicht helfen. Kannst mir nicht helfen. Fear is proof of it. What is it, Sid? Reden wir über sie. What business is that of yours? Ich suche nach ihr. A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Ein frischer Blick. I suppose that's true. Ist doch etwas Verdächtiges aufgefallen. Oh, da ist den Ding erwischt wieder. Was ist hier denn? I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Okay. Fine. Alright. Dann reden wir nochmal mit der Schwester. Dann mit Domitius und dann die 2 Bewohner da. Whatever are you wearing? Oh, look, you're back. What? Kann ich jetzt hier? Ja. Well. Nee. Well, that's just... Kann ich I helfen? don't know. Can you tell... Ich weiß es doch nicht. So you'll help me find her? Oh, jetzt willst du, ja? Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Ah. Thank you. Jetzt ist er freundlich. Okay. Hier. Was haben wir hier? Tintenfass. Nichts Außergewöhnliches. Spiegel. Auch nichts. Truhe. Okay, glauben wir jetzt mal nicht. Aha. Scintilla schreibt. Okay, dass er sich zur Flucht entschlossen hat. Scintilla für Sentius und Sentia. Sprich mit Sentia über, okay.
Möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Oh, jetzt nimmt Fahrt auf. Du! Oh, don't mind me. I just lived. What have you discovered? Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem ihr Fluchtplan erwähnt wurde. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Genau. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Sentilla's friend Julia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Julia's still here. Ja, You dank should mir. go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Julia fragen, aber habe ich noch mehr? What have you discovered? Ich weiß es. Oh, really? That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's awfully bold of him. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Ich habe mit ihm, ja. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Na gut. Thank you. Sie macht sich schon Sorgen, aber irgendwie aber auch. What have you... Oh, Können wir drüber of course. sprechen? What have you discovered? Yes. Okay. Ja, macht sich schon Sorgen, aber wie gesagt, schon ein bisschen zu All entspannt. weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. So. Welcome. Ah, ihr seid alle hier. Du. Lauf nicht weg. Sorry, I'm still a bit out of Ich it. weiß, ich weiß. Galerius, was there something you wanted? Welcome. Scintilla, ja. No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Oh Gott. All right. Überhaupt keine Spur zu ihr. Okay. Domitius. Der Kerl, okay, ich frage ihn. Galerius, Salve. Du. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, Mhm. that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. So. Willst du wissen, wie so lange Galerius nicht seine Aufgaben erfüllt hat? Ach Gott, dann rede ich mal mit. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Mit wem wollte ich reden? Mit wem wollte ich reden gerade? Ach, der jetzt seine Stimme ändert. Ah, a new face. Salve. I hear Nice. we have you to thank for saving Julia's life. I'm Mhm. Stimme wen? Galerius. Ja. Definitely. Ist es. All right. Nice to talk. Ach, Galerius, bester Mann. So, jetzt macht deine Liegestützen wieder. What now? Genau. Sprich mit mir. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. If you know what I mean. You don't know Sturkus. Listen, I don't... Ich weiß. Ich verstehe. Whatever. Hm. So. Die frage ich jetzt auch nochmal. Und dann frage ich den. Dann habe ich echt keine Ahnung, wo sie sein können. Ist ja gut.
Die ist ja gut. I'm not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. Hier. The dainty little thing from next door. Of course not. As much as I despise her father, I would never lay a finger on that poor, sweet child. Well, I've had quite enough of this. Demetrius, come quickly. Die zwei. So. Leave me be. Mist. Ich hätte Galerius nicht zu ihm schicken sollen. Also, Domitius habe ich gefragt. Den muss ich halt noch fragen. Okay. Ja, okay. Das heißt, was habe ich denn alles überhaupt schon erledigt? Ja, schon einige Hinweise. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal die Tafel. Beim nächsten Mal gehe ich vorher zu ihm. Oi! How did you get in there, you cheeky little stirkers? Ja, du If mich I auch. cop an earful from Malleolus, I'll be coming. What? Na gut, tu nicht. Keine Hinweise. What now? Nicht. All right. Warte. What now? What this? Oh. Okay. Scintilla was always a kind. Well, if anyone knows something, I'd expect Ja, it to hab be ich. Cynthia, Der fehlt mir noch. Malleolus, Claudia. Der Malleolus You fehlt might mir feel noch. better. Fine. Naja, ich mache jetzt hier keinen Schmarrn. All right. Na gut, ich glaube, wir führen jetzt mal hier die Wahl. Habe ich schon mal die erste Tafel? Aber ich will sie trotzdem finden. It'll be as I Ja. So. citizens. It is time. So. Jetzt ist meine Frage, füllen sich die Kisten immer wieder? Haben sie sich jetzt wieder gefüllt? Ja, oder? Das ist ja genial. Ja, ich habe so viel Geld, aber für was? Okay. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Eine alte Schriftrolle, in der der Autor das Argument gegen die Existenz der goldenen Regel ausführt. Ja, habe ich glaube ich auch schon gelesen. Oder angeschaut. Aber ich nehme es mit. So, jetzt Galerius, komm. Wir platzieren uns hier. Alle da? Sehr gut. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Sehr gut, schon soweit? Ja, Sentius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ach, schön. Pierce. Galerius, the man who saved my life.
Rufius? The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, Ja, you have made your danke. decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate What? Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Sehr schön. Ach, ich liebe Galerius. Du bist gleich befreit, mein Freund. Horatius, wo bist du? Wie? Ich krieg den Schlüssel nicht. Sometimes I stare at the great Galerius only one by It gladdens my heart that Galerius had free. Aber ey. Glad Galerius won. He deserved it. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. Oh. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Sehr schön. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How? Ach so, das ist das. Ja, ja, ich bin gerade beschäftigt. Dooley! Oh, hello. Ich hole mir erst hier. Was steht hier? Briefe von Sentius an Dooley. Ach, das ist das. Nehmen. War das Herr der vielen, okay. Sehr schön, ich habe eine. So, und her mit dem Schlüssel, bitte. Hello? I'm Dooley. Ich weiß, wer du bist. Ich I should weiß. thank the newcomer. Are you the newcomer? Ja, das bin ich. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. Na gerne doch. Ach, der arme Mann. You can have my shiny plaque if you want. Schon genau. Maybe you can help me find my treasure. Na My klar. friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. Aber He uns? gave me a key to the cisterns. Ah ja, soweit waren wir schon. Ich helfe euch. Oh, thank you. Here's the key. Ach, schön. Die obere Zisterne befindet sich unterhalb des großen Tempels. Der Eingang muss irgendwo dort sein. Okay, der große Tempel hier oben. In the cisterns, way up high. Hannibal said, "Oh, look over there. Something shining. Oh nein. Is it treasure? Maybe it is treasure. Nein, er wird gleich klauen. I can see it for myself. So Oh, er wird klauen. It's just lying out here in the open. Maybe nobody wants it anymore. Maybe no one Nein, tu's nicht, Dooley. just Oh, shit. take it. Don't you dare. The many shall suffer for the sins of the one. Ja, ich weiß. Schnell weg hier.
Sentios! Oh Gott. Ach du Lie. Puh. Nicht gut. Oh Gott, nicht gut. Will ich sterben? Nö, er hängt ja fest. Ich glaube, ich bin. Oh nein, er hängt ja fest. Oh Gott. Bist du da? Er ist da. Oh Gott, schnell durch. Was ist denn jetzt passiert? Ach du Lie. Ich mache hier keinen Fotomodus. Ich brauche keinen. Ja, ich weiß. Wir sprechen schon mal. Das war gut. Also, Und die Frage. Komm, ich gehe erstmal da lang. Ach! Salve, friend. Mind telling... Ich weiß, ich weiß. Oh. Wir machen jetzt alles. Ziele zum Sterben, ja. 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 Und die Frage. Das machst du jetzt nicht. Ich muss ihn erst befragen. Lauf. Lauf, Junge. Wo geht's da lang überhaupt? Zisterne. Salve. Ave. So. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Ich habe ihn doch gar nicht losgeschickt. Ach Gott. Aber gespeichert habe ich, warte. Das machen wir so. Das machen wir so jetzt. Ach du Lie, mein Freund. Warum hast du das getan? Thank you. Ach, das war der Schnellspeicherpunkt. Hier. Beziehungsweise der automatische. Ah, ich bin verletzt. So, wir reden. Ich weiß, Gladiator hat denn diese... Sehr gut. Sehr gut. Quintius. Wo bist du? Fear is proof of a degenerate mind. Okay. Thank you, thank you. Doesn't usually let anyone in here. So. Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, how can we trust him to protect this city? Was verschweigst du mir? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath this villa. Domitius says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there. Na I gut. trust you can see yourself out. Die Zisterne, okay. Ich muss erstmal in die normale Zisterne kommen. Die untere, obere, keine Ahnung. Nichts. So, das heißt, ich muss da hoch. Boy, Isn't the how did great you get temple in there, you majestic? cheeky little stirkers? Na gut, jetzt werden die Leute hier alle... Ich gehe einfach mal da lang. Verschlossen, da sind die... Ja, was wollte ich sagen? Experimente von dieser Naevia. So. Irgendwo ist hier ein Eingang.
Steht hier was? Nein. Okay. Hi. Stein schieben. Aha. Ich bin da. Es ist so dunkel. Ich zück schon. Wer bist du? Hallo? Okay. Was zur Hölle ist hier los? Okay, ist Hinweis aufgelöst, ja. Ich spreche gleich mit dir. Ich schau nur, was sich da alles aktualisiert. Nichts. Who are you? Did he send Scintilla? Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Was zur Hölle ist hier los? I'm Scintilla. Ich hab sie. I found a way out through the gate of horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Wer war das? Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Okay, Sentius, okay. Kann sie freilassen, aber es ist, da habe ich auch ein bisschen geschaut. Es gibt, glaube ich, hier 4 Enden. Und wenn Sentius stirbt, wird eins ausgelöst. Aber ich will natürlich das beste Ende erreichen. Aber wenn er stirbt, kann er mir nicht mehr das Portal machen. Boah, ich weiß nicht, ob ich sie freilasse. Ich weiß nicht, ob ich sie freilasse. Ich will das... Das war doch, was sie gesagt hat, die Equizia. Sucht ihr einen, der ihr dabei hilft. Nee, das machen wir nicht, oder? Natürlich nicht. Wir treten den Göttern gegenüber. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Wo ist der Ausgang? Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me. Oh, das kann ich nicht machen, du wirst ihn umbringen. There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Ja, alle anderen werden sterben. Nein, ja, es tut mir leid, aber kann ich nicht. No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? Ja, nicht, okay. Ich überrede ihn. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. Es tut mir leid, ich muss es versuchen. Oh, es tut gerade so weh. Ich sehe da. Es tut. Verschlossen. Ist ja ein anderer Weg? Das ist ja gleich hier. Hallo, hallo. Da geht's runter. Oh ne, da will ich jetzt gerade nicht runter. Die eigene Tochter. Ei. Aber ich habe sie gefunden. Dann lasse ich sie zurück. Ah, es war ein Fehler. Weiß es. Menschlich gesehen ist das gar nicht schön. Wir gehen jetzt rein. Rückwärts. Hi. Es ist der von dir.
Diana. Hallo, hallo. Wow, eine Haustür, aber dann... Ich speichere jetzt hier, weil ich will jetzt nicht den Tag resetten. Nur weil ich es einfach verkacke. Ich weiß, was du getan hast. Ja, wir hatten schon diese Unterhaltung. Mhm. Ah, ich konnte nicht verhindern. Ich gebe jetzt nicht zu, dass ich schon mal möchte, dass du Duli befreit. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Na gut. Ich weiß, was er getan hat. So. Me? What are you talking about? Mhm. You know, you remind me of him. Wer? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. What? What? Da hat doch die Karon, also die Fremde am Anfang gesagt, ich soll ihn suchen. Und der hat sich dann aufgehängt. Ist er dann... Oh shit. Oh shit. Ist er im Endlos-Loop-Zeitschleife gefangen gewesen? Au. What? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembers. Okay, das war jetzt hart. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times. So ein Bastard. Das hätte ich jetzt nie erfahren, hätte ich diesen Tiller freigelassen. I watched him come through the portal each time. Always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life. Just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, 7 times? Most impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What So ein Schwein. Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter entsperrt, nur um dies zu verhindern. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Oh Gott. Gibt es jetzt hier wirklich einen Ausgang? 7 Mal. War das jetzt eine richtige Zahl oder hat er geraten? Bin ich jetzt echt schon zum 7. Tag hier? Was ist, wenn ich jetzt wieder verkacke und komme? Weiß er das dann? Er behält ja die Erinnerung. Oh, so ein Schuft. Oh, das war jetzt gerade hier ein Plot-Twist. Gib mir den scheiß Schlüssel. And why would I agree to that? Ja, weil ich dich hier gleich
Boah. Scheiße. Der hat mich... Oh, dieser Twist hat mich jetzt getroffen. Das ist moralisch gesehen die richtige Entscheidung. Ach, mit dem kann man, glaube ich, gar nicht reden. Aufstand. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, egal. Dies. Die richtige Entscheidung. You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. Oh, was heißt das jetzt? Macht er mir jetzt kein Portal mehr? Das ist noch nicht vorbei. I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the God sent yet another useful idiot to extend my life for me. Ja. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Ja, er war's. Und er hat einfach bloß einen Sündenbock gesucht. So ein Schwein. Wo gehst du hin? So ein Schwein. Ja, okay. Ja, das ist danach, oder? Was haben wir hier? Boah. Ave. Ave. Boah. Dir vertraut. Fremdling. On your best behavior, I trust. Wer ist der Fremdling? Okay, machen wir weiter. Das hat mich schade getroffen. Okay, wer ist das? Ach, der Typ da unten. Ich weiß, geh. Mist, ich hätte... Thank you. Geht nicht rein. Aber ich hätte Galeros schicken müssen. Hallo? Was ist hier? Stock mit Schwamm. Das ist der Typ, der wollte doch irgendwie wissen, wer dafür verantwortlich ist. Mist, die Frage. Ah, hier rein. Hier rein. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Und es lädt. Komm, wir suchen jetzt die Tafeln und beenden es hier. Der Kerl. Ah, es war jetzt ein Plot-Twist. Ja, was heißt das? Soll ich jetzt zur... Okay, jetzt ist es abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass er die Scintilla freilässt, der Kerl. Hallo, Fremdling. A visitor. Hi. Welcome, welcome. May I Da war ask ich ganz am Anfang bei ihm. Ich bin Neo. Sincere pleasure to meet you. Hi. Tell me, what brings you all the way down here? Da ist doch die Tafel hinter ihm, oder? Ja. Ich suche nach Kabash. Ah, Kabash. I know this man. He came through here some weeks ago. I will tell you everything I know, but first, a request. I've been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die Natürlich. is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Pluton, oder? Ja. Excellent. I see you are indeed quite astute.
Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Natürlich. Wonderful. Then let me begin. Oh Gott, keine Fragen. Would you say you know the difference between right and wrong? Ja, bin ich sicher. Komplizierte Frage. Liegt halt im Auge des Betrachters. You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Ja, natürlich. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Boah, glaube ich nicht. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Vielleicht haben wir es noch nicht herausgefunden. After hundreds of years and as many great thinkers dedicating their lives to these questions, what hope do we have if our best and brightest haven't been able to answer them? Ja. My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Also, nochmal. Wirklich keine bindende Regeln kennen, wenn es darum geht, was richtig und falsch ist. Ja, kann sein. Ich bin eigentlich nur wegen der Tafel hier. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the golden rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Und ein Leben unter Tyrannei jetzt. Ja, komm, ich stimme jetzt dazu. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your question. Ja, das ist doch schön. Ach komm, erzähl mir, wer bist You du? mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. Na, dann erzähl doch mal. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern in an argument with a drunken mercenary. It became heated. He drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the golden rule.
So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time, to live out our days hidden from Hades' tyranny. Boah. Ja, die Frage ist, sind wir jetzt hier alle tot oder? Keine Ahnung. Pluto, Hades, alles dasselbe. They are one and the same. The Romans call him Pluto. But long before that, my people called him Hades. Und warum können wir nicht zurück? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Warum könnt ihr mir nicht euren Namen nennen? Der Einsiedler-Philosoph. I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Okay, Wahnvorstellungen? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Wie überlebst du hier? Ah, ja. So war die Frage. Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But, like so many things in life, arguments are better with a partner. Okay. Oi. As you wish. Isolation hier tut ihm gar nicht gut. Ha! If I did, would I be living like this? Keine Ahnung. Did we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Ha! So. Wo finde ich jetzt die Tafel? You seek the plug bearing the Egyptian inscription. Ja, hinter dir, oder? It is a cursed object, and I would be happy to give it to you if Kabash. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpine. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Ich bin soweit da, ja. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the Ja, zuvor waren die Ägypter hier, oder? an even older plaque bearing an Egyptian inscription. Okay, wie ist hier gelandet? We had no idea until years later when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden.
Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Also, wenn ich jetzt das zusammenfasse. Erst waren die Ägypter hier, dann die Griechen und dann die Römer. Und dann gibt es ja noch die 4. Tafel. Die ist unbekannt. Das heißt, die müsste dann wahrscheinlich sogar noch vor den Ägyptern hier gewesen sein. Also immer so ein paar Völker. Was ist da drin? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Oh Gott, nehme ich an. Ich werde jetzt gehen. Enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret. Ja, mache ich schon. Alles gut. So, was kannst du mir noch sagen? Good to see you. Okay. I enjoyed. Natürlich. So, das. Aber das ist doch eine Tafel hinter dir. Eine griechische Tafel mit der Aufschrift, die vielen... Ja, ich weiß. Okay. Betritt die Katakomben. Ich bin hier mal ein bisschen... Hallo? Abasch, wo bist du? Ich mache mich bereit auf alles. Oh nein. Erwischt. Heile. Ach Gott. Sieht was aus, als ob ich auch den hier ausweichen kann, den Leuten. Hallo? Bist du eine Statue? Och, was für ein Sound. So. Oh Gott, da bewegt sich einer. Ich laufe einfach. Nee, ich hau einfach ab. Oh Gott. Hinter mir einer, oder? Nee. Boah. Okay, es ist ein Aura hier alle geflohen. Wenn sie mich anschauen. Lieb Psycho. Hallo? Kabosch? Bist du's? Stop. Do not come any closer. Ja, da bist du doch, oder? Who are you? Ich bin Neo. Kabash. And let me guess. Another Greco-Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Oh, ich habe gerade Erfolg freigeschaltet. Finde alle 3 vermissten Personen. Wir sind die Vermissten. Hannibal ist nicht mehr da. Habe ich Hannibal gefunden? Kabosch und Scintilla. Müsste ich nochmal nachschauen in dem Bürgerbuch da. Okay. Ich suche nach der Tafel. To what end? Und die Götter. That is welcome news. You really are not Greco-Roman. Nein, bin ich nicht. I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor of Osiris. Natürlich. Ah, schön. Das frage ich jetzt nicht. Danke. Now, as for the other plaque. Ah ja, die 4.
Wisst ihr, wo ich sie finde? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit. And there it was. Ja, kann ich das haben? You may not. Wie? In fact, I am about to destroy Nee, it. bitte nicht. Warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Ah, kommt ihr dann zu inwiefern? I will tell you, but first, do you know what this place is? Die ägyptisch... Nein, nicht wirklich. Look around you. This place is the remains of the Duat, the underworld of my Duat, sagt mir was. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. And here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Naja, du machst doch gerade aber auch nichts anderes. Die 4. Tafel, blasphemische Andeutungen. Das heißt, du erkennst die Götter von denen auch nicht an. Wahrscheinlich ist da von denen auch noch kopiert. Und das haben die Römer jetzt genauso gemacht. Was soll hier die Doppelmoral? Also, was ist das Problem? It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt Tja, habe ich doch gesagt. too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us. And that my people did to them what the Greeks and Romans did to Meine us. Worte. But this, I cannot accept. Ja. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Was sagt die Inschrift? You will never know. Wie? This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris's name. Boah, nein. Bitte nicht. You are too late. It is done. Mach sie nicht kaputt. Auch er lässt ihn fallen. Wage dich in die ägyptische Unterwelt. Ich wünschte, ihr hättet das nicht Could getan. not have gone any other way. It was Osiris's will. Now, the thing of evil you sought is gone. Why are you still here? Ja, erzähl mir mal deine Geschichte. Sind wir mal so freundlich. I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kerti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kerti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Boah,
Ich glaube, hier sind alle tot. Ja, okay, die meisten sind halt irgendwie keine Erinnerung, Münze. Ja, das sind halt die Münze, die wahrscheinlich dem Fährmann gegeben worden ist. Und der Rest, ja, auf den Fluss gefallen, ertrunken wahrscheinlich. Aber sind wir jetzt hier tot? Die Equizia sagte vielleicht, vielleicht nicht. This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Goldene Regel. I think if someone is to break the golden rule, it will not be me. For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. So richtig interessant halt alles. So viele Religionen hier. Eigentlich dieselben Götter alles. Nur anders benannt, kopiert, sonst was. I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is, it would be unwise. Ja, ich muss da rein, ich weiß. Ich weiß. Ah, ja, vielleicht. Most unwise. Ich werde jetzt gehen. Ja, tu mich auch. Wait, you are planning to go down. Ja, natürlich. I see it in your eyes. Definitiv. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Ja, ich werde einen Weg zurück nach oben finden. We shall see. Was haben wir hier? Ist doch bloß ein Loch, die Unterwelt. Ach, Kabasch. Was hast du getan? Okay, okay. Wir gehen jetzt in die Unterwelt. Aber erst im nächsten Part. Ein sehr guter Abschluss hier, Kabasch. Hast du gut gemacht. Aber wir schauen uns jetzt nochmal hier kurz. Wo ist das Bürgerverzeichnis? Wen habe ich jetzt gefunden? Die ist da, die ist da, die ist da. Die ist da, der ist da. Georgios. Habe ich ihn da irgendwo gesehen? Habe ich da einen Leichnam gesehen? Weiß ich nicht. Einer. Zwei. Verschwunden. Und. Gleich die da. Und Scintilla, oder? Ach Gott. Na gut. Doch. Mir gefällt das Spiel. Also ganz ehrlich, mir gefällt es wirklich gut. Richtig gut gemacht. Und hier Religion und alles gut und böse und Götter. Da können sie mich immer haben. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part ein. Und wir sehen uns dann in der ägyptischen Unterwelt beim... How is it possible to feel watched at every moment and yet still be so alone? So allein. Genau, Kabasch hatte jetzt das letzte Wort und macht es gut. Bis dahin. SillyConBread